The learning outcome is still same, explain the data structure and using computers here. Okay, we will learn about abstract data type, struct, data structure, type of data structure. It's still review for the struct, data structure, type. Starting with the abstract data structure. ADT. Okay, abstract data structure type is collect the objective, set the operation. The operation is for the example like this one, plus, minus, multiply, divide it, and module, and another example. Okay. And the object is numbers, all the numbers, positive one or negative one. Okay. And the predefined data types is depends on the data type, integer, char, float, double, and so on. Okay. We will see one movie video I think video about ADT versus data structure. Dua menit. Welcome to the school. Today, we're going to get started with abstract data types. An ADT is purely recognized by its behavior, independent of its underlying implementation. That will be abstracted away from the user of the type. A stack is an ADT that lets you put things in and get them back in the reverse order. Pringles are a real-life example. We pick the chip that was the last to go into the container first. This is called the LIFO strategy, last in, first out. In computers, they are useful in a number of places. One user-friendly example is the undo operation that you see in almost all of the applications where you can perform some sort of actions, mainly editing applications, a text editor, a photo editor, a video editor, and so on. Effectively, all of these applications stack the actions you perform in a certain way, and when you want to undo, remove the most recent one off the top of the stack and do the transformation. Coming to the behavior of a typical stack, you'll see the following operations. Push, to put an element into the stack. Pop, to remove an element from the stack, which will be the last thing that was put into the stack. Peek, to look at the most recently added element. These are the operations that define a stack, not how they're implemented. As we'll see in the future live streams, a stack can be implemented in different ways, more specifically, using different data structures. But the user of the stack will have no idea of these details. Hence, abstract data types. This brings me to a minor gripe where I see some ADTs wrongly being labeled as data structures. I look up examples of data structures, and stack is listed as one. A data structure is concerned with how the data is structured in a computer's memory, while an ADT sits on a higher level that lets its users interact with it without having to worry about the implementation details. So a stack is an ADT, not a data structure. On the other hand, a linked list is a data structure. An array is a data structure. We'll get into more details as we'll explore coding these in live streams. And that brings us to the end of the video. Thanks for watching. So, I got the one different data structure and the ADT. The ADT is the first element and the end element, or if you have the some stack of plates, okay, while you are washing your plates, washing your dishes, I mean, okay, you will be stack all of your dishes one by one until the top. Okay, the top one is the peer. Okay, the peer is the first one that you will be processed at the first. Okay, that's what the ADT
a little bit different with the data structure. Data structure is depends on memory. So while it has index are the element that you can choose whatever you want to show for the first time. So you don't need to choose the first element or the end or something like that. You can choose randomly in the element. Okay, that's the data structure. Okay, so the identity collection is the set of operation and object, and the C or C++ has concept called struct or class, which included to identity or abstract data type. Okay. So the implementation of identity is called data structure. Okay. The struct is basically have a data type that you have to belong will be gathered together in the struct. Okay. Just remember it's a little bit different with the array. Array have only one data type, but struct it can be grouped more than one data type. Okay. So you can carry some more than one data types into the one struct, okay, and become a one struct. You can use under the single name. So you need the giving the name from the struct. Okay. For the variables is have a different data type, so it will be depends on what the data type inside the struct. Okay. If you have some example like this one, the struct data, you have two component like usia and name, which have a different data type, integer and char, and you need to create some attribute or variable, a variable, okay. Let's say MHS in this one. MHS will be have two component also, which is integer usia and char. Okay, this one is struct name. Okay, so this one struct data, this one the struct name, and the struct member is depends on what you gonna save at the struct. Okay, so don't forget the semicolon in the end. Okay, so not confused with the type def or something like that. Okay, so if you don't use the semicolon, it will be different, not struct anymore. For the declaration, okay, for the declaration is depends on the variable that you want to store. Okay, the struct data. Let's say you have three struct member in here, have age, name, and score. We have the different data type in here. It's we save with the integer, name with the char, score with the float, and so on. Okay. So if you want to have some variable from the struct, okay, let's say in here is x, okay, p data x, so you can say struct p data x, okay. With the x will be consist for three member of struct. The first one is integer age, the second is char name, and the third one is float score. It's for x only, okay. How about if you create some array in here? Let's say you have array, it's have 100 elements, which is 0 until 99. Okay, so one element will be consist of three member of struct of this one. Okay, so if you have 0 until 99, it's the element or it's the index will be consist of three struct member in here. Okay. Still remember how to call the struct? I already writing in here. This one is for calling the struct. Don't forget to using the dot things. We are not enter the malloc. Okay, so you still use the struct, the old-fashioned one.
Okay, you can define also for this one. So if you have the two variable in here, let's say you have A and B, so A have the three struct member, B also have the three struct member, and or you can create the variable not like that. So this one is the global variable things. This one is the local variable things. So you need to call the name of struct, okay? Struct p data, the name of variable, or you don't need to writing down the struct t data and b and so on. Okay, so you have two variable in here with the one of variable with the consist of three struct member inside it. Next. Okay, how you can initialize the struct? Okay, for the first struct, we use the dot for the initialize or assign the value. Okay, if the data type is integer, it's easier to input the value. Such as you create the x, okay, p data x, okay. So x will be consist of three struct member. So you need to enter the three initialize of three struct member. Let's say the first one is age. So x dot age is you will be initialized with 17. And for the name, don't forget the name. You cannot use the x dot name and equal with name string Andy like that one. It's not allowed. Okay, so you need to string copy. Don't forget to include the string dot x dot name, and then you can writing down what the initialized name that you will be input in this value. Okay. And for the score is still same with the integer, even though this one is float. Okay. So yeah, that one. Any question? Still easy. Okay. Nested struct. Still remember this one? Oh no. Okay, this one is if you have the struct with the detail one, okay. So ya contohnya kalau misalnya kalian punya struct yang biasa, okay. Terus kemudian kalian berpikir kayak kalian perlu deh data yang lebih detail, okay, the detail one. Nah, karena data yang lebih detail itu data yang lebih sedikit, okay, atau lebih banyak, ya atau kedua-dua ya. Tapi kan tetap data yang utama itu sudah di proses di sini, okay. Contoh misalnya di sini prosesnya itu udah student. Nah di dalam student itu dia punya score sama grade. Tapi ternyata terlewat nih, kayaknya perlu yang namanya name sama age. Jadi kalian bayangin aja, misalnya saya mau cari nih score sama grade, boleh nih bisa dicari score sama grade. Jadi sebenarnya struct ini asal muasal dari data structure. Data structure ini asal muasal dari database. Jadi kalian mulai belajar analisisnya dari sini. Oke. Jadi misalnya student nih, dia nyimpen datanya score sama grade kan ya. Kalau kalian melakukan pencarian 80, maka 80-nya pasti akan ada banyak nilai 80. Mungkin sekitar 5, 10 tergantung jumlah membernya. Bener kan ya? Tapi saya pengen tahu 80 itu siapa aja. Nah, makanya kalian perlu data detail. Jadi kita hubungkan ke data detail di sini. Kita bikin satu buah table di mana data detail ya itu berisi nama sama usia. Jadi begitu saya cari 80, maka dia akan munculin nama sama usia dari masing-masing orang yang ada 80. Oke, jadi kebayang ya. Oke, sebelum kalian nanti masuk ke database semester depan. Nah, jadi prosesnya seperti itu, data detail kegunaannya seperti itu. Jadi dirasa kalau ketika melakukan pencarian dan datanya itu pasti akan munculnya show-nya pasti banyak banget. Nah, karena munculnya banyak, kalian tidak tahu spesifik datanya seperti apa, maka diperlukan yang namanya data detail di sini. Oke, kita hubungkan. Oke, jadi kalau munculin
kalian mau cari satu buah skor, maka dia akan muncul di setiap nama sama usianya. Nah, untuk pembuatannya seperti apa? Sebenarnya pada dasarnya kalian akan bikin the first start is student, which consists the score and grade. Okay, and later all of you think that we need another detailed stuff, because if you will show one number will be show all of the score that you were looking at. Okay, jadi kita tambahin satu struct di sini, struct profile, namanya bebas. Tapi begitu kalian bikin satu struct profile di sini, nah profile ini adalah data detail. Jadi otomatis kalian harus masukkan ke dalam si struct student. So this one is connecting struct profile. You are using some variable in here. Ini variabelnya bebas ya, jadi penamaannya bebas. Misalnya P atau yang lain terserah. Kalau misalnya kalian punya satu buah variabel, misalnya struct student X. Nah X ini akan consist with the two member struct, score and grade, and also have a P in here. What is P? P is two in here, age and name. Jadi dia jumlahnya akan ada 4 sebenarnya, 4 data yang akan disimpan di dalam si X ini. Score, grade, sama name, sama age. Itu pun kalau age sama name-nya dipanggil, tapi kalau nggak dipanggil ya nggak bisa. Oke. Jadi kalau kalian mau inisialisasi nilai awal, misalnya X score 92, nanti itu X grade is A, X. Nah di sini mulai kalian mau masukin si usia. Oke. Berarti X dot di sini ada inisialisasi, berarti P, X dot P dot dari dua ini mana yang mau dijalanin. Oke. Age misalnya, kalau age berarti pakai integer, kalian nggak perlu pakai function, langsung aja equal value-nya berapa. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin nama, kalian mau kasih inisialisasi nilai nama, berarti x dot p dot name, oke, terus namanya dikasih string. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung? Any question? Masih aman ya? KWS Miss kemarin apa jalan tuh kan Data structure ini biasanya ada beberapa komponen yang biasa digunakan. Yang namanya data structure tadi seperti bilang, saving all the value in the memory way. Nah, jadi salah satu contohnya itu kayak array. Array itu kan memang dia menyimpannya secara elemen. Oke, tapi elemennya itu disimpan di dalam memori. Which is kalian aksesnya pakai index. Nah, English juga sebenarnya dia penyimpanannya dalam memori. Nah, kita biasa sebutnya itu dengan menggunakan node. Makanya tadi ada sempat question kayak which one is covered with the node. Nah, yang node itu biasanya list, queue, stack, binary tree, hash, ini juga biasanya disebut sebagai node. Jadi konsepnya is exactly same with the array, but the element is not accessed with the index one. Oke, kalau array kan gampang ya, 0 sampai sekian, sampai n-1. Nah, itu adalah cara kalian mengakses si indeksnya. Oke. Tapi kalau list, queue, stack, binary tree, hash table itu nggak bisa. Oke, karena dia pakainya node. Karena bentuknya node, dia itu tidak punya indeks. Ya, jadi beda kayak array. Kalau kalian array adalah seperti ini.
seperti ini. Oke, ini adalah array. Oke, tapi kalau not, ini konsepnya sama kayak gini. Oke, misalnya kalian sebut 5. Oke, dia sama-sama ada 5. Oke, tapi dia itu tidak punya yang namanya indeks seperti array. Kalau array gampang, kalian mau munculin misalnya di sini ada angka ya. Oke, kalian mau munculin angka 50, kalian tahu ada di indeks 3. Ya udah tinggal show indeks 3 selesai. Oke. Tapi kalau dia bentuknya not, ini nggak bisa. Kenapa? Karena dia cuma tahu top, misalnya top sama bottom. Atau nama lainnya biasanya head sama tail. Udah, dia cuma tahu posisi depan, posisi belakang. Jadi kalau mau tengah-tengah, ya kalian harus pakai search. Oke. Nah, ketika searching itu agak sedikit berbeda ya. Ini saya kasih tahu aja konsepnya. Nah, ketika kalian mau misalnya let's say di sini ada angkanya sama 20, 70, 80, 50, 30. Oke. Nah, posisi head atau top, bottom atau tail itu tidak boleh bergerak sama sekali. Oke, tidak boleh bergerak kecuali kalau mau dihapus. Oke. Kalau dihapus ya kayak misalnya saya mau delete nih. Kalau delete itu pasti delete depan ataupun delete belakang. Oke. Lalu kita sebutnya pop. Front pop or back pop. Oke. Kalau middle pop bisa nggak? Middle pop bisa. Oke. Tapi dengan konsep kalau middle pop itu dia harus tahu posisi yang mau di delete itu yang mana. Tetap harus melakukan pencarian. Oke. Nah kita balik dulu nih. Yang namanya tadi seperti saya bilang top, head atau head ke bottom sama tail itu nggak boleh bergerak. Oke, kecuali kalau dia mau dihapus atau dia mau ditambahkan value-nya. Oke. Nah, kalau gitu kalau misalnya saya mau show angka 80 di posisi mana, gimana caranya? Oke. Berarti kalian perlu satu buah variabel untuk melakukan pencarian searching. Oke, namanya bebas. Misalnya time kek, oke, atau si current kek, atau apapun itu ya. Pokoknya satu variabel ini yang digunakan untuk bisa ngecek posisi. Dia itu misalnya kalian mau cari 80 ya. Ini sama dengan si time enggak? Oh, beda. Oke, berarti time-nya jalan lagi ke sebelah. Oke, jalan lagi ke sebelah. Cek posisi ini. Nah, 80 sama dengan time yang sekarang enggak? Oh iya benar. Berarti selesai. Ketemu. Oke, itu cara pencariannya. Jadi posisinya itu si time sama current-nya itu juga tetap harus di posisi depan dulu, baru bisa dicek satu-satu. Yang kalian mau cari posisinya itu ada di mana sih lokasinya. Oke. Gambarannya seperti ini. Nanti akan saya jelaskan lagi begitu kita masuk ke list. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nah, this one is array. Array is easiest one because have index in here. Okay, so yeah, which the index index is not 0, index 1, index 2, index n, then so on. Okay, each the index consists of each value or element, yeah, and has address also. Yeah, but they only have the same data type. In the struct, we'll have the different data type. Okay, we'll have the consist of more than one struct member and more than more than one data type. Okay. Ini list, okay. Temanya kayak gini. Jadi contohnya persis seperti yang saya gambarin. Ada top, okay, atau head, terus ada back, bottom, atau tail. Ya, itu posisi akhir ya.
Nah biasanya posisi akhir itu ada posisi yang menunjuk ke ini kosong. Biasanya kita sebut sebagai null. Oke. Jadi biasanya bagian akhirnya ini dia ada nullnya, yang menandakan itu posisi back. Kalau head ya nggak ada, ya head yang pertama kali di. Oke. Nah setiap satu proses, bukan satu proses ya, satu bagian ini kita sebut sebagai node. Kalau di array kan kita sebut sebagai index. Kalau di sini kita sebut sebagai node. Itu aja bedanya. Antrian, siapa yang belum pernah ngantri? Ngeliat ya biasa ya. Oke, Q itu salah satu elemen data structure. Oke. Dia pakai konsepnya itu memang ada dua. Kalau di data structure itu ada two konsep. First is Q, the second is stack. Oke. Nah, kalau Q itu dia lebih first in first out. Jadi kan kayak antri aja biasa. Kalau yang pertama kali masuk, yang pertama kali dilayani. Ya kayak antri beli tiket lah. Oke, atau kalian antri makanan. Nah, kalian datang duluan berarti kalian pertama kali dilayani. Oke. Nah, kenapa sih kalian harus belajar ini? Oke. Karena ini sebenarnya adalah konsep dasar biar kalian ngerti sistemnya itu mau runningnya seperti apa. Oke. Dasar pertama kan nggak mungkin ya kalau misalnya kalian someday bikin project tentang website e-commerce deh buat orang belanja. Tapi begitu masuk keranjang, listnya random, nggak sesuai dengan urutan, nggak sesuai dengan yang barang yang kalian masukkan pertama kali. Oke, harusnya masukkan pertama kali akan menjadi urutan yang paling bawah berikutnya. Oke, prosesnya seperti itu. Nah, itu juga implementasi dari Q. Stack penggambarannya sama kayak, ada yang belum pernah cuci piring? Udah pernah lah ya. Kalau nggak pernah cuci piring, ada yang belum pernah numpuk buku? Pernah lah ya. Oke. Kalau kalian beresin buku kalian kan pasti ditumpuk bukunya. Nah, itu adalah stack. Oke. Jadi stack itu terbalik dengan si Q atau antrian. Oke. Kalau stack itu kan kalian bayangin nih, kalau kalian nyusun buku, terus kalian mau beresin bukunya, nggak mungkin dong kalian ngambil buku paling bawah. Kalau kalian ngambil buku paling bawah pasti jatuh di atasnya. Atau kalian bayangin aja cuci piring, tapi kalian cuci piring di paling bawah, ya pecah semua dong atasnya, pasti jatuh kan. Nah makanya biasanya kalau stack ini adalah first in last out, oke, atau last in first out. Jadi yang terakhir masuk, oke. Ini kan kalau ditumpuk-tumpuk. Nah, yang terakhir masuk, terakhir akan diproses. Terakhir masuk, maka pertama kali yang akan diproses. Oke. Jadi sebutnya last in first out atau first in last out. Jadi yang pertama kali masuk, ya terakhir kali akan diproses. Sampai semuanya habis, baru dia diproses. Itu untuk stack. Oke. Any question? No? Binary tree. Oke. Seperti yang tadi saya bilang, kalau yang namanya tree itu dia cuma punya kanan sama kiri. Ya nggak punya tengah-tengah. Ya dia cuma punya dua, kanan sama kiri. Nah, kenapa sih kalian harus belajar pointer? Karena kalau udah masuk ke proses ini, apalagi tadi proses yang linis, ya untuk next track, oke. Nah, berarti kan itu cuma dua arah ya, maju atau mundur, oke, ini kanan ataupun kiri. Nah, ini semuanya pakai pointer, ya, nggak bisa pakai array, oke. Jadi posisinya kalian mau ke left pointer atau ke right pointer, terus dari sini left pointer lagi atau ke right pointer, terus left pointer lagi atau right pointer, dan seterusnya. Oke, makanya di sini kita perlu yang namanya pointer. Oke, terus setiap ini satu elemen kita sebut sebagai node. Ya kalau di tree ini kita sebut sebagai node. Oke.
done. Any question?